eukaryotic transcription in detail. Or in other words, it's also explained as processing of hnRNA in eukaryotes. Okay, so in last class or the last topic, we have compared eukaryotic and prokaryotic transcription. So there we have already mentioned that here in case of eukaryotes, the primary transcript or the RNA formed from the DNA should undergo processing. ആ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് ഒരു 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ about eukaryotic transcription ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ we have to mention the points which we have already discussed plus these points in detail. Okay, now it's a very simple and interesting topic. So when a new RNA is formed, that is a 3'5' DNA template or the 3'5' strand of DNA is acting as a template, and it transcribes, means it undergoes transcription and forms a primary transcript or a immature RNA. We call it as hnRNA. We know that this RNA polymerase enzyme can polymerize only in 5'3' direction. So the newly formed RNA is having a 5'3' polarity. The 5'3' hnRNA in the parent. So a new RNA is formed which is having a polarity 5'3', 5 prime, 3 prime എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. So 5'3' polarity ഉള്ള ഒരു newly formed eukaryotic RNA-നെയാണ് നമ്മൾ heterogeneous RNA അല്ലെങ്കിൽ precursor mRNA അല്ലെങ്കിൽ primary transcript എന്നൊക്കെ പറയും. Now this RNA is having unwanted regions called as introns. So the introns should be removed and the exons should be joined. So it undergoes 3 important steps. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് എങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ 3 സ്റ്റെപ്പ് ആക്കി പറയും. So first it undergoes splicing, during which what happens, the introns are removed and exons are joined. Then it undergoes what is called as capping. During capping, what is done? We know that it's a 5'3' RNA. അപ്പോൾ ആ തുടങ്ങുന്ന ഭാഗമാണ് തല, ഹെഡ് അല്ലെ. സോ 5' end is the head end. So ഹെഡിലാണല്ലോ എപ്പോഴും ക്യാപ്പ് തൊപ്പി വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പൊ ക്യാപ്പിംഗ് occurs in the 5' end. So 5' endല് methyl guanosine triphosphate is added. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. And this capping is important for identifying. ഇപ്പൊ റൈബോസത്തിന് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്താനായിട്ട് ഒരു പുതിയ mRNA ഫോം ചെയ്തിട്ട് വരികയാണ് എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാപ്പിംഗ് നടത്തുന്നത്. Then it also undergoes tailing, that is in the 3' end, polyadenylate residues are added. What's the meaning of it? It means that many adenine groups are added to it. Adenine containing nucleotides, 200 to 300 is added to the 3' end. This is for the stability of the RNA. So that is also added. That is called as polyadenylation എന്നും പറയും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ tailing എന്നും പറയും. അപ്പം ക്യാപ്പിംഗ് നടന്നു, tailing നടന്നു, introns remove ചെയ്തു, exons join ചെയ്തു. ഇത്രയാകുമ്പോൾ a new mature functional RNA is formed. അതിനെയാണ് processed hnRNA എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ it is a completely functional RNA. ഇനി അവിടെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, it is having UTRs in both 5' and 3' region. What is UTR? The full form is untranslated regions. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ RNA-യിൽ അതുണ്ട്. So all these are nucleotide sequences. So these sequences will be present in the RNA, but it will not be translated into the protein form എന്നുള്ളതാണ്. RNA-യിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ റീജിയൻസ് ഒന്നും എന്തില്ല, പ്രോട്ടീൻ ഫോർമേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് അല്ല. പിന്നെ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ ദ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ്. പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് പ്രോസസ്സിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റെഗുലേറ്ററി സീക്വൻസസിനെയാണ് നമ്മൾ UTRs എന്ന് പറയുന്നത്. Untranslated regions. These are present in the RNA, mRNA. The mature mRNA-യിൽ എന്ത് കാണും? Untranslated regions will be present in both 5' and 3' end. These are needed, or this functions as the regulatory sequences which regulate the process of protein synthesis. It's also important for the stability of the RNA. So this is about the processing of hnRNA. ഇതിൽ ടെക്സ്റ്റിലെ ഡയഗ്രാം ഉണ്ട്. That diagram is also very important. അതിന്റെ ലേബലിംഗിന് ചോദിക്കും, അത് വരയ്ക്കാനും ചോദിക്കും. So this is about eukaryotic transcription.